Los videojuegos son desde hace años la puerta de entrada para los futuros programadores. Existen todo tipo de softwares que le enseñan a los chicos las nociones básicas para aprender a programar de una manera sencilla, pero también existen clases gratuitas e incluso concursos para los futuros programadores. Hola, me llamo Fernando y soy el profe a cargo de Aceptar. El desafío donde premiamos las mejores animaciones y los mejores juegos. Justamente de los que ni sabían animar ni sabían hacer juegos. Te vamos a enseñar todo lo que hay que saber para hacer los juegos y las animaciones. Vamos a usar una herramienta de animación que se llama Alice, o Rebeca en castellano, y que te permite hacer unas animaciones y unos juegos buenísimos con mucha facilidad. Te la bajás de nuestro sitio y se instala en un toque. Tenemos un video que te explica cómo hacerlo y de hecho tenemos videos que te explican todo. Las clases van a ser varios videos cortos como este, donde vamos a ver todo lo que hace falta para hacer los juegos y las animaciones. Programando Mar del Plata es un concurso que lanzamos hace poco tiempo acá en Mar del Plata y está en el marco de un concurso nacional que se llama Aceptar. Básicamente es un concurso para que los jóvenes entre 14 y 24 años puedan desarrollar videojuegos o aplicaciones o animaciones en Alice, que es una herramienta de desarrollo que nosotros enseñamos desde el municipio en las escuelas secundarias, sobre todo en cuarto año, y usando esta herramienta en grupos individualmente o en grupos de hasta 4 personas pueden desarrollar un videojuego o una animación con Alice que tenga que ver con problemáticas de la ciudad. El Programando Mar del Plata es el nombre de este concurso que está, como decíamos, en el marco del Aceptar, que es un concurso nacional. Para ver las bases y condiciones y entender cómo funciona, lo que conviene es entrar a través de la web a www.daleaceptar.gov.ar. Ahí vamos a encontrar las bases y condiciones del concurso nacional y vamos a ver que hay un banner que dice Programando Mar del Plata. Esas son las bases específicas para todos quienes viven en Mar del Plata, porque Mar del Plata es la única ciudad de la Argentina que dentro del Aceptar tiene un premio especial. ¿Y cómo es esto? Si viven en Mar del Plata o en Batán, es decir, en el partido de General Pueyrredón, y trabajan en un videojuego o una aplicación, una animación que tenga que ver con temas de interés para la ciudad, que están especificados ahí en la página, pero básicamente son el uso responsable del agua, e incentivar la separación de residuos, incentivo del uso del transporte público, la economía del conocimiento y las industrias creativas como una forma de desarrollo de la ciudad, el incentivo del turismo. Estas son las temáticas que están definidas. Si se hace un videojuego o una animación en torno a esas temáticas, si se tiene entre 14 y 24 años en grupos de 1 a 4, pueden participar del concurso. Y es muy simple, directamente a través de la web, completando unos pocos datos, o a través de la cuenta de Facebook se pueden inscribir para participar. Y tienen hasta el 11 de septiembre para subir el videojuego o la animación a través de la misma web. Y ahí va a haber un jurado que va a evaluar. Lo importante es que todo quien participe del Aceptar participa, si está en General Pueyrredón y trabaja en estos temas, además del Programando Mar del Plata. Es decir, que podría ganar el Aceptar y el Programando Mar del Plata, o podría no ganar el Aceptar y ganar el Programando Mar del Plata. Los premios del Aceptar son consolas PlayStation de videojuegos y los premios del Programando Mar del Plata son notebooks muy potentes orientadas a la programación. ¿Por qué? Porque el fin de esto es incentivar la programación entre los más chicos y es una continuidad de la política que está siguiendo esta gestión que impulsa la programación en los colegios secundarios y en los colegios primarios, pero en este caso es para los secundarios. ¿Para qué? Para que los chicos sepan que ellos pueden crear tecnología. Y este concurso es justamente para incentivar el desarrollo de tecnología en los más jóvenes. It was a Saturday afternoon in May, and I suddenly realized that the next day was Mother's Day. And I hadn't gotten anything for my mom. So I started thinking about what should I get my mom for Mother's Day? I thought, well, why don't I make her an interactive Mother's Day card using the Scratch software that I'd been developing with my research group at the MIT Media Lab. We developed it so that people could easily create their own interactive stories and games and animations, and then share their creations with one another. So I thought this would be an opportunity to use Scratch to make an interactive card for my mom. Before making my own Mother's Day card, I thought I would take a look
at the Scratch website. So over the last several years, kids around the world, ages 8 and up, have shared their projects. And I thought, well, I wonder if of those 3 million projects, whether anyone else has thought to put up Mother's Day cards. So in the search box, I typed in Mother's Day, and I was surprised and delighted to see a list of dozens and dozens of Mother's Day cards that showed up on the Scratch website, many of them just in the past 24 hours by procrastinators just like myself. I sent my mom links to about a dozen of these projects. And actually, she reacted exactly the way that I hoped that she would. She wrote back to me and she said, "I'm so proud to have a son that created the software that allowed these kids to make Mother's Day cards for their mothers." So my mom was happy, and that made me happy. But actually, I was even happier for another reason. I was happy because these kids were using Scratch just in the way that we'd hoped that they would. That as they created their interactive Mother's Day cards, you could see that they were really becoming fluent with new technologies. You know, what do I mean by fluent? I mean that they were able to start expressing themselves and to start expressing their ideas. You know, when you become fluent with language, it means you can write an entry in your journal or tell a joke to someone or write a letter to a friend. And it's similar with new technologies. You know, by creating these interactive Mother's Day cards, these kids were showing that they were really fluent with new technologies. When you become fluent with reading and writing, you know, it's not something that you're doing just to become a professional writer. Very few people will become professional writers, but it's useful for everybody to learn how to read and write. Again, the same thing with coding. Most people won't grow up to become professional computer scientists or programmers, but those skills of thinking creatively, reasoning systematically, working collaboratively, skills you develop when you code in Scratch are things that people can use no matter what they're doing in their work lives. And it's not just about your work life. Coding can also enable you to express your ideas and feelings in your personal life. Let me end with just one more example. So this is an example that came from after I had sent the Mother's Day cards to my mom. She decided that she wanted to learn Scratch. So she made this project for my birthday and sent me a happy birthday Scratch card. Now, this project is not going to win any prizes for design, and you can rest assured that my 83-year-old mom is not training to become a professional programmer or computer scientist. But working on this project enabled her to make a connection to someone that she cares about, and enabled her to keep on learning new things and continuing to practice her creativity and developing new ways of expressing herself. So, as we take a look and we see that Michael Bloomberg is learning to code, all of the children of Estonia learn to code, even my mom has learned to code, don't you think it's about time that you might think about learning to code? If you're interested in giving it a try, I'd encourage you to go to the Scratch website at scratch.mit.edu and give a try at coding. Thanks very much.